Me historia real. Desde California. Visité mi hija millonaria solo para saludarla. Pero cuando la puerta se abrió, me congelé. Ella no esperaba que yo viera eso. Los naranjas un estaban tibias por el sol cuando las recogí. Había elegido los más maduras, cada una redonda y dorada, tal como solía hacerlo cuando era una niña. En aquel entonces, le encantaba la forma en que los pelaba, en espiral, siempre guardando el último pedazo para que ella lo comiera de un bocado. Enze, tontamente, que tal vez todavía recordaba eso, que una parte de ella, en algún lugar debajo del maquillaje, y las portadas de revistas, tenía espacio para su madre. Su casa era enorme. 10 millones de dólares de piedra blanca y vidrio, con una puerta que zambaba, antes de abrirse. Tuve que caminar por la entrada lentamente, agarrando la bolsa de naranjas, con miedo de que la cámara de seguridad parpadera en rodo y me negara la entrada. Pero no lo hizo, no les dia. Toqué el timbre, esperé, y cuando la puerta se abrió, me congelé. Ella parecía una pintura, no mi hija. No la niña. Que crié con cupones de alimentos, o cuentos antes de dormir, sino alguien completamente diferente. Llevaba un blazer blanco, perfectamente entelado. Sus labios estaban pintados de un tono carmesí, que la hacía parecer alguien que nunca había conocido hambre. Sus ojos, mis ojos me miraron con un miedo tan rápido que pasó en un parpadeo, reemplazado al instante por algo más afilado. Destin. ¿Qué estás haciendo aquí? Sizo, su voz baja, agente, asustada. ¿Por qué no lo más antes? No puedes estar aquí. Abrí la boca para responder, pero no me dio la oportunidad. Su tono me cortó antes de que pudiera siquiera ofrecer las naranjas. ¿Estás tratando de arruinar mi carrera? Solto. ¿Sabes con quién me reúno hoy? La prensa está dentro. Inversionistas. Personas que creen que vengo de nada. Personas que creen que mi madre murió cuando yo tenía 6 años. La mera fijamente. ¿Qué? Ella cruzó los brazos. No ni miras así. ¿Sabes lo que es esto? Ya no eres parte de mi historia. Eres una responsabilidad. Una responsabilidad. Esa fue la palabra que usó. Ni madre, ni visita, ni siquiera era. Una responsabilidad. Luego se inclinó, su voz temblando, no de tristeza, sino de rabia. No me llames tu hija. Soy el producto del esfuerzo, de la ambición. Tú fuiste un accidente biológico del que tuve que escapar. Con mis propias uñas. No solté la bolsa. Oh no. Mis manos estaban firmes, endurecidas por años, de fregar pisos de hospital y plantar vegetales, que nadie más quería. Me quedé allí, calada, sosteniendo la única ofrenda que había traído. Fue entonces cuando me empujó. No lo esperaba. No de ella, no frente a esa entrada impecable. Pero me empujó con fuerza. Su palma plana contra mi hombro. Como se apartara, av un fantasma, que había permanecido más de lo permitido. Kai hachia atrás, tropete por los escalones, de piedra lisa y aterrique con fuerza, en el borde del camino.
La bolsa de naranjas se rompió. Rodaron por el suelo, una por una cuesta abajo. Algunas terminaron en la calle, otras se partieron, su yugo oscureciendo el concreto. Ella no se movió para ayudarme. En cambio, miró por encima del hombro, preocupada no por mí, sino por si alguien dentro había visto lo ocurrido. Levanté la vista, el codo adolorido, las rodillas me punzaban por la caída, pero levanté la vista, y vi su rostro, calculado, frío. Luego soltó una pequeña risa, despectiva, como si yo fuera algún insecto molesto. Y con eso cerró la puerta de un portazo. Detrás de la puerta, la escuché. El regreso de su voz, brillante y alegre ahora, como si nada hubiera pasado. La risa, que daba a la prensa, los cumplidos educados, el tintineo de las copas de champán. Al otro lado de la calle, una vecina anciana se asomó entre las persianas. Se quedó allí, dudando, mirando desde detrás del cristal. Tal vez me recordaba. Tal vez solo veía a una mujer demasiado vieja y demasiado golpeada para estar sola. Me levanté despacio. La cadera me deliria más tarde. Recogí la bolsa rota, ignorando la fruta. De ya la pudres aquí, pensé. ¿Cuál era la ve desde las ventanas? Y si pregunté si huele a memoria. No volví a tocar, no grité, no loré, pero me alejé sabiendo una cosa. Esa mujer detrás de la puerta no era mi hija, era otra cosa. Yo la había conocido por primera vez. La puerta se había cerrado de golpe en mi cara, pero no me moví. Todavía estaba en los escalones cuando vi que la manilla de bronce giraba de nuevo. La puerta se abrió con un leve crujido, como si la casa estuviera exhalando. Ella no me vio. Yo estaba a un lado. Un escalón abajo, detrás de la columna, de piedras cerca de los arbustos, pero lo vi todo. Una mujer dio un paso adelante, cabello blanco, ojos suaves de abuela. Llevaba un delicado chal sobre los hombros, y unos pendientes, de perlas, que atrapaban la luz. Se veía dulce, frágil incluso, el tipo de mujer, a la que los desconocidos llaman cariño, en el supermercado. Sostenía la mano de mi hija, y entonces la escuché decirlo. Esta es mi madre, anunció mi hija, al grupo de reporteros, que estaban justo más al del vestíbulo. Me congelé. Ella lo perdió todo para criarme. Continuó. Estuve entrando y saliendo de hogares de acogida, pero ella nunca se rindió. Trabajó 3 empleos solo para mandarme a la escuela, y cuando fui aceptada en Stanford, vendió su anillo de bodas para comprarme el billete de avión. Las cámaras hicieron clic. La multitud murmuró. Vaya alguien limpias los ojos. Yo estaba afuera, invisible. No, peor que invisible, reemplazada. Esa mujer, la de la expresión cálida y las manos temblorosas. Ella sonrió y dio un tímido asentimiento a las cámaras. Siempre creí en ella, dijo, apretando la mano de mi hija. Incluso cuando el mundo no lo hizo. Sentí que el pecho se me apretaba. Mis piernas querían se debajo mí. Yo conocía esta actuación.
Yo la había vivido de verdad, pero ahora alguien más la estaba interpretando en un escenario más grande para gente que nunca sabrían la diferencia. Mi hija volvió a dirigirse a las cámaras. Ella es la razón por la que creé sonando desde la nada. Dijo, con la voz ligeramente quebrada. Porque sé lo que es empezar la vida sin una red de seguridad. Y sé lo poderoso que es cuando alguien te da un amor que no te ganaste. La mujer se secó los ojos con un pañuelo. Él se lo ganó todo, dijo. Se abrazaron. Yo me quedé allí temblando. Esa era mi vida. Estaban recreando mi sacrificio, mi lucha. Yo fui quien limpió sangre de los pisos del hospital durante los turnos nocturnos para pagar sus libros. Yo fui quien cosió sus uniformes escolares con dedos colosos. I saw pulido por trabajar junto a la caldera de lavandería en julio. Yo fui quien la amo con ferocidad en silencio sin escenario ni audiencia. Pero no era yo la que estaba en esa casa. Ella había dicho que yo había muerto cuando ella tenía 6 años. 6. Es fue el año en que se cayó de los barrotes del parque y se fracturó la muñeca. Dormí 2 noches seguidas en la sala del hospital porque ella tenía miedo de estar sola. Todavía recuerdo como loro cuando cortaron su manga favorita para ponerle el yeso. Le prometí que le cosería otra nueva. Y lo hice, pero nada de eso importaba ahora. Ella había reescrito la historia, y me había matado en el proceso. Y lo peor de todo, me había reemplazado por una versión mejorada, un rostro más suave, una voz más tierna, un tipo de amor más amigable para las cámaras, alguien que podía decir todas las cosas correctas sin la crudeza. Alguien que nunca tuvo que gritar que estudiara, o Laura, en el baño cuando el cheque del alquiler rebotó, o golpes la mano para no raspar sobras de bandillas del hospital solo para alimentar a su hija. Esa mujer no se había ganado el derecho de ser la madre, pero lo obtuvo de todos modos. Yo que la veía a esa niña dentro de mí durante 9 meses, que destroqué mi cuerpo para traerla al mundo, fui editada fuera de la historia como un error tipográfico. Retrocedí lentamente antes de que la puerta volviera a cerrarse. No quería que me vieran, ni ella, ni los fotógrafos, ni esa actriz, que finge ser lo que yo soy. Ella no tendría la decencia de mostrar vergüenza. Volví a la acera. Mis piernas temblaban. Mis palmas ardían por la caída anterior, pero apenas lo sentía. Dentro de esa casa, servían vino y brindaban. Mi hija había hecho creer al mundo que se había levantado de las cenizas, pero esas cenizas era yo. No me fui a casa enseguida. Dimbilé. Me senté en una parada de autobús con el banco de plástico roto. I observé a los desconocidos pasar apresuradamente. Madres tirando de las mochilas de sus hijos, abuelas ayudando a los niños pequeños con las agujetas. La vida a mi alrededor como si la que hubiera muerto fuera yo. No una ladrona, sino un fantasma. Igual que yo. No la culpo. Died en voz baja.
Ostid no fu quien me disecco. Ella, asincio, con lagrimas resbalando por sus mejillas. Ella me dio que vostids, si había ido, Cicero, que murió en prisión, que estaba sola, negué con la cabeza. Nunca me fu, nunca la dejé, ella solo necesitaba una historia mayor. Ninguna de las dos habló por un buen rato. Cuando nos despedimos, ella apretó mi mano. No en disculpa, no por culpa, sino en reconocimiento. Esa noche regresé a casa y abrí la carpeta que no había tocado en años. Records, recibos, una carta del banco mostrando que había confirmado sus préstamos estudiantiles, una foto granulada de mi frente a su dormitorio sosteniendo un paquete de cuidado. Y entonces llamé a alguien. Se llamaba Dan Nguyen, un periodista de poca fama pero con una voz grande. Una vez publicó un reportaje sobre mi hija, acusándola de plagiar su charla TD de una ponente poco conocida. Ella lo demandó, lo silenció, pero yo recordaba su artículo, no tenía miedo. Así que lo llamé, y cuando contestó dije, no me conoce, pero soy la mujer de la que hablaba su historia. Soy su madre. Hubo una pausa. La muerta? Preguntó. Sonreí, aunque dolía. Ya no. Volví a casa en silencio. No hubo música dramática, ni confrontación frente a puertas gigantes. Solo yo y el polvo de los años, asentándose sobre mi piel. Cerré la puerta, corrí las cortinas, y me quedé en medio del pequeño salón. Luego caminé al dormitorio del fondo. Bajo mi cama estaba la vieja caja de leche, oxidada, rayada, doblada en una esquina. Antes guardaba galetas cuando trabajaba el turno nocturno en el hospital. Una marca barata, siempre rancias cuando por fin tenía 5 minutos para comer. La conservé porque con los años se convirtió en otra cosa, una bebida, un lugar donde guardar lo que no podía permitirme olvidar. Me senté en el suelo y la saqué. La tapa crujió y allí estaba la verdad. No en contratos ni correos, sino en tinta, en tela, en crayon. Lo primero que saqué fue la carta. Ella la escribió la noche que recibió su aceptación a Harvard. El papel estaba delgado, los bordes enrolados, la letra desordenada, mitad casera, mitad imprenta, escrita entre emoción y incredulidad. Mama, desha, entre. No sé cómo darte las gracias. Sin ti, estaría muerta o peor. Nunca diaste que era, ni una vez. Te lo digo todo. Voy a hacerte sentir orgullosa. Solo espera. Había un corazón al final. No perfecto. Torcido, pero real. Debajo estaba un pequeño trozo de tela. Una camisa vieja, rota, en el cuello. Era del mismo azul deslavado que recordaba. Mi uniforme del hospital del condado, el que lavaba, la noche que la ingresaron por neumonía. Tenía 9 años, con fiebre. Me quedé 3 noches, junto a su cama, sin moverme, sin cambiarme siquiera. Una vez preguntó por qué mi camisa olía a cloro y lágrimas. Le dije que así huele el amor a veces. Conservé esa camisa porque no quería olvidar lo que significaba ser necesitada. Y debajo,
Doblado entre dos pedazos de periódico amarillento, estaba el poema. Ella lo había escrito para el día de la madre, en quinto grado. Estaba pegado con cinta en la parte donde se había rasgado en su mochila. Mami es la montana, yo soy el árbol. Soy el que puede ser de mí. Recuerdo haber llorado cuando me lo dio, no solo porque era dulce, sino porque fue la primera vez que sentí que me veía, no como trabajadora, no como la mujer cansada con agujeros en los calcetines, sino como su madre, su montana. Coloqué el poema sobre la mesa, alisé la carta y puse la tela a un lado. Luego comencé a tomar fotos, una por una, en alta resolución, sin filtros, sin ediciones, solo la verdad cruda del papel, la tela y la memoria. No lore, no ahora. Ya había derramado esas lágrimas cuando creía que el amor era suficiente para protegerme de ser olvidada. Ahora tenía algo más fuerte que la pena. Tenía pruebas. Encendí mi laptop. Busqué cada empresa que aparecía como patrocinadora en su sitio web. Cada inversionista que apoyaba públicamente su fundación. Cada embajador de marca que usaba su nombre en campañas sobre superación. Escribí el mismo mensaje breve a cada uno, adjunté los archivos, etiqueté cada imagen, y al final añadí una línea. Si estoy invirtiendo en una historia sobre la muerte de una madre, pensé que debería saber que sigue viva. Y envié cada mensaje, uno por uno. Cuando terminé, me recosté en la silla. La caja de leche estaba vacía ahora. Los recuerdos estaban afuera, finalmente vistos, finalmente escuchados. No por lástima, sino por prueba. No esperaba que al mundo le importara. Había enviado los mensajes no para exponerla, sino para recordar a alguien, a cualquiera, que yo existía, que le importaba, que no había muerto en silencio, en el trasfondo del cuento de hadas, de otra persona. Pero al mundo sí le importó. Todo empezó pequeño. Una cuenta anónima de Twitter publicó mi carta. Se supone que esto es de la verdadera madre de la CEO de Healing. From Nothing, Madison Hale. Si es cierto, toda su marca es una mentira. En horas luego a Reddit, luego a Facebook. Después a un podcast llamado Narrative Collapse. Y entonces se rompió la presa. El titular que se volvió viral decía: La madre muerta está viva, y conservó cada palabra que su hija escribió. Usaron las fotos que envié, la carta, el poema, incluso la camisa de trabajo rota. Alguien incluso mejoró la imagen de la letra para probar que coincidía con notas antiguas de Madison archivadas desde la secundaria. Pero lo que lo destruyó todo fue el video. No mío, no de mi viejo celular, que apenas captaba el sonido de la puerta. Venía de una vecina de enfrente. Tenía una cámara en el timbre. Y cuando Madison me empujó, cuando la bolsa de naranjas se abrió y yo caí sobre el pavimento, la cámara captó absolutamente todo. La fuerza, la furia, la falta de vacilación. Ella no miró atrás. Pasó por encima de mí. La vecina se lo envió a una estación de noticias local.
Lo transmitieron esa misma noche. A la mañana siguiente tenía 10 millones de vistas. Internet explotó. Los hashtags se encendieron. Ella no está muerta. Justicia para la verdadera madre. Las naranjas no mienten. La gente estaba furiosa. No solo por el empujón, sino porque creyeron la mentira. Habían comprado los libros, usado las camisetas, asistido a los retiros. Habían logrado con Madison en televisión cuando hablaba de crecer sin madre. Ahora sabían la verdad. Y el mercado reaccionó. Las acciones de su empresa cayeron en 63% en una semana. Los principales patrocinadores se retiraron. Marcas de belleza, cadenas de bienestar, una compañía de equipos de yoga de lujo. Las agencias de relaciones públicas emitieron comunicados distanciándose de narrativas fabricadas de pedida familia. Los comentarios eran despiadados. Se así trata a su verdadera madre. ¿Qué tipo de sanación está vendiendo? Reemplazo a su mam como si fuera un accesorio. Asqueroso. Cray en ella. Me siento estafado. Tire su libro. Fu construido sobre un cadáver inventado. Cada vez que abría mi bandeja de entrada, había mis capturas de pantalla. Amigos, desconocidos, mujeres que la habían seguido por años, reenviando disculpas escritas no para mí, sino por mí. Aun así, Madison no dijo nada. Ninguna disculpa, ninguna declaración. No se puso en contacto, ni siquiera por medio de un abogado o asistente. En cambio, desapareció de la vista pública. Luego reapareció en una gira de control de crisis. Podcasts de PR, llamadas con inversionistas, reuniones cerradas por Zoom. Culpó a la falta de comunicación. Blamó al incidente un malentendido emocional de un pasado complicado. Dijo, la mujer del video es alguien que solía conocer. Me dijeron que murió hace años. Ya la había adorado. Nunca pronunció la palabra madre. Ni una sola vez. Pero escuché algo de alguien de adentro, una joven empleada, que la había seguido desde el primer día. Me envió un mensaje anónimo. Renuncio. Cray en ella. Pero tú eres la montana. Esas palabras me quibraron. No por dolor, sino por alivio. Durante tanto tiempo cargué el peso de ser invisible. Y ahora, por fin, alguien me vea. No como el escándalo. No como la mujer del video. Sino como lo que siempre fui, su madre. No de entrevistas. No fui a programas. Rechacé todas las ofertas de documentales. Que fuera ella la que necesitara el reflector. Yo solo quería que me recordaran. Eventualmente, los titulares volvieron. Esta vez, no sobre mí. Esta vez, eran sobre ella, no Madison. Su madre. La mujer que tomó la mano de mi hija en escenarios, en entrevistas, en capítulos de libros, superventas escritos con recuerdos, que no eran suyos. La madre de Madison Hale desaparecerá, malversar 5 millones del fondo benéfico. Dijeron que vació cuentas vinculadas a la fundación de Baker's Healing from Nothing. Transferencias nocturnas a través de Panamá. Sin actividad desde entonces. Se había ido. Ida como un fantasma, que nunca perteneció realmente,
a la historia que le pagaron por interpretar. Los medios investigaron su pasado. Notado en salir a la luz. Su nombre no era Margaret Ellis. Era Deborah Ann Kilroy. Había usado 5 alias distintos en los últimos 20 años. Y lo había hecho antes. 3 otros CEOs. 3 historias milagrosas de reencuentro. 3 campanas millonarias envueltas en perdida, redención, y la tierna imagen de una madre encontrada demasiado tarde. Cada vez, el CEO afirmaba haber perdido a su madre en la infancia. Cada vez, Deborah aparecía. Solo para las fotos. Solo para la narrativa. Y hasta que tomaba algo y desaparecía. Siempre con mujeres que habían crecido queriendo simpatía y encontrando lo más útil que la honestidad. Siempre con quienes veían la maternidad como un accesorio. No era una estafa de dinero. Era una estafa de memoria. Y Madison, ella también había sido estafada. La misma mujer a la que pagó para reempezar jamás había sido real. Esa semana recibí una carta. No de mi hija. De Deborah. Un sobre rescate, sin remittente, solo mi nombre escrito, en cursiva temblorosa. Dentro, una joya de papel membretado de un hotel en Boise. La nota decía: Nunca fui su madre. Nunca quise serlo. Pero quise sentir, solo una vez, lo que podría significar ser la razón de sanación de alguien. No espero perdón, pero sí quiero decir. Si alguna vez hubiera tenido una hija, ojalá hubiera sido como tú. No había firma. Solo un postdata. Nunca fuiste el fantasma de esta historia. Fuiste el ancla. Y las anclas no suplican ser vistas. Simplemente sostienen. Dobla la carta lentamente. Afuera, el viento vespertino hacia, pruja el naranjo que había plantado hace años de las semillas de la fruta que una vez se esparcieron en la puerta de Madison. Me quedé con el silencio y pensé en Madison. No con rabia, sino con comprensión. Ella no solo había perdido su imagen, había perdido a la única madre que le cuidaba, aunque esa madre fuera una mentira. La ahora estaba sola, tal como siempre había dicho, pero esta vez era verdad. El teléfono sonó a las 3:07. Yo ya estaba despierta. A mi edad, el sueño bien. Como un vecino sin horario fijo. Había estado mirando el techo, escuchando al viento susurrar ante las grietas de la ventana cuando el sonido rompió el silencio. No reconocí el número, pero sabía quién era. Contesté. Sin palabras al principio, solo respiración superficial duda. Luego, mamá. Su voz hueca, pequeña, la voz de una niña. No una millonaria, no una marca, no una CEO. Solo una chica, asustada marcando, en la oscuridad. Sé que es tarde, susurró. Sé que no merezco llamar, pero no sabía a quién me acudir. No dije nada. Me están demandando, continuó. El consejo se está retirando. El IRS está revisando todo. Necesito pagar los daños, o congelar mis cuentas. Silencio de nuevo, luego casi inaudible. Mamo, dicen que tú tienes dinero.
Lo dio como una pregunta, como si dudara de quio, la mujer, a la que, empujó al suelo, tuviera el poder de levantarla. Tenía razón sobre el dinero. En 1995, compró un terreno en la costa de California. En ese entonces, a nadie le importaba esa parte de la costa, demasiado rocosa, demasiado remota. Pero planté árboles de cítricos, vendí algunos lotes en silencio, invertí lo que pude en fondos y fideicomisos, todo bajo otro nombre. No por secreto, sino por supervivencia. La tierra era mía, de nombre y alma. Y ahora valía 1.3 mil millones de dólares. Ella sabía. Había hecho los cálculos, o alguien los había hecho por ella. Mam, dido de nuevo, por favor, solo ayúdame a arreglar esto. Hará lo que sí, lo corregiré. Te traeré a la empresa. Yo. Me quedé de pie junto a la ventana y miré afuera. El árbol se erguía alto bajo la luz de la luna. Aquel que había plantado a partir de una sola semilla, de una naranja, que rodó lejos cuando ella me empujó. La recogí esa misma noche, a mí la llevé a casa. Aún tenía restos de tierra pegados a la piel. Sequé las semillas, elegí una, le di una segunda oportunidad, y ahora daba fruto. Incluso después de todo creció. Ella seguía hablando. Palabras como perdón, malinterpretado, rescata, futuro. Y entonces llegó la palabra que quebró algo en mí. Madre. No mamá. No mami, no tú. Madre. Finalmente hablé. ¿Recuerdas aquel día en el porche? Era guardo silencio. Cuando vine con las naranjas. Siguió calada. Cuando me empujaste cerré la puerta. Su voz se quebró. Sí. Asentí aunque no pudiera verme. Ese día, dije, cuando cerré la puerta, a tu madre. Solo se abrió otra puerta. Ella inhaló. La puerta del infierno. Hubo un segundo de silencio. Entonces susurré, suave pero firme. I no voy a abrir otra parte. Colgué por primera vez en años dormí. No por paz, sino por liberación. No escribí un libro de memorias. Hubo ofertas, tantas ofertas. Contratos editoriales, dramatizations para televisión, incluso un equipo de documentalistas. Que quería filmar bebiendo té bajo mi naranjo, liderando en el momento exacto. Día que no a todo, porque esto nunca fu sobre fama. Fu sobre ser recordada con la verdad. Y ahora, que lo había sido, era suficiente. Me despierto cada mañana a las 6. Riego las plantas. Reviso la tierra. Tomo una naranja, solo una, y la pongo en el alféizar de la ventana. A veces me la como. A veces la regalo. Hay una niña, al lado, que se llama Lily. Debe tener unos 7 años, con el pelo enredado, rodillas raspadas y una risa que sale de lado. Golpea mi porche a veces con un dibujo de crayon o una pregunta sobre los pájaros. Ella me llama abuela Emily. Nunca le conté mi historia. No necesita saber quién fue la mujer que creé ni como el mundo pensó que yo había muerto. Solo sabe que tengo naranjas y que siempre comparto. Una mañana me miro mientras pelaba
la fruta hidido. O ya fueras mi verdadera abuela. Sonre. Y lo sentí de verdad. Por las tardes, me siento en mi silla, junto a la ventana. Escribo cartas, que nunca envío. Doblo manteles viejos. Recorto artículos sobre botánica, y los guardo en un álbum llamado algún día. Algunos dirían, que es una vida pequeña, pero para mí es sagrada. Porque es real. No hay cámaras. No hay abrazos ensayados. No hay historias fabricadas de traumas infantiles para vender mis libros. Solo yo. Solo aliento. Solo el lento y hermoso acto de continuar. A veces la veo, en las noticias, a Madison. Leva el cabello distinto ahora. Más corto, más suave. Como se intentara parecer menos una marca, y más una persona. Pero el mundo no se deja engañar. Es trabajo benéfico ahora, en silencio, de forma anónima. O eso dicen los periódicos. Ya no da entrevistas. No más charlas TD. No más Laura Bido las luces. Algunos dicen que está reconstruyéndose. Otros dicen que está arruinada. Yo no digo nada, porque ya no es mía para defender o explicar. No fui a sus audiencias. No leí sus declaraciones. No sentí satisfaction en su queda, porque la venganza nunca fue mi objetivo. Mi objetivo fue sobrevivir. Y he sobrevivido menos de lo que la historia permite. Más de lo que ella pensó que sobreviviría. Más de lo que el silencio reservaba para mí. Mi nombre no aparece en los libros. Nadie escribe ensayos sobre la mujer detrás del escándalo. Pero a veces alguien toca a mi puerta. No periodistas, no productores. Personas. Una mujer que dice, yo también perdí a mi mam. Solo sigue viva. Solo olvido que yo importaba. Una enfermera que dice, lee tu carta a los inversionistas. Lore. Un hombre que trae naranjas de su propio árbol y dice, plante esto por tu historia. Y cada vez sonrío, porque sigo aquí. El mundo intenta goram. Mi propia hija trato de reescribirme, pero sigo aquí. Viva. Respirando. Creciendo. Como el árbol fuera de mi ventana, nacido de una semilla, que cayó de una bolsa arrancada de mis manos cuando ella me empujó. Creció de todos modos. Y yo también. Esta historia nunca fue sobre venganza. Es sobre races. Los que intentan olvidar. Los que siguen sosteniendo. Mucho después de que te han cortado. Y así digo esto, no al mundo sino al silencio. No tienes que ser recordada para ser real. No tienes que ser vista para sostener el cielo de alguien. No necesitas tu nombre en la portada de un libro para importar. Porque una madre real, nunca desaparece del todo. Incluso cuando la borran, incluso cuando la reemplazan, incluso cuando la declaran muerta, ella permanece. En cartas, en nanas, en álbumes. Han pasado 2 años. 2 años desde que el mundo la vio caer, y yo elegí el silencio. Desde que la madre falsa desapareció y la prensa miró a otro lado. 2 años desde su llamada, en la noche, y yo cerré la puerta. No solo a ella, sino a un capítulo al que ya no pertenecía. La vida no siguió. Regresó. Algunas mañanas,
despierto antes del amanecer, no puedo dormir, sino porque quiero honrar el ritual que creé. Salgo al patio, examino el naranjo bajo el tenue brillo de las farolas. Cada hoja, cada flor cuenta una historia de resistencia. Algunas ramas dan fruto, otras no, pero veo potencial en todas. La casa es más pequeña que la que ella construyó. Las paredes están pintadas de un gris paloma tranquilo. He agregado solo un documento enmarcado. Su certificado de nacimiento, colocado en una mesa pequeña junto a la puerta trasera. Lo puse allí porque fue allí donde me empujó. Y donde planté una nueva vida desde la herida. Alabo lo llamo esperanza en mi cabeza. No lo digo en voz alta. Eso sería tentar a la suerte. Entre semana camino hasta el centro comunitario. Soy voluntaria en el programa de almuerzo para personas mayores, sirviendo sopa de verduras y segundas porciones de pan. No digo que importa menos que sus charlas y sus portadas de revistas, pero importa igual. La gente me conoce como la abuela Emily. No conocen mi pasado, ni yo lo ofrezco. Algunos vuelven semana tras semana para hablar de sus nietos, sus dolores o el clima. Algunos traen presents como agradecimiento. Traigo semillas sobrantes de la cena de anoche, de calabaza o melon, y los dedo en pequeños sobras de papel para cualquiera planta algo. Es tranquilo, es constante, es todo lo que necesito. De vez en cuando, recibo una carta, no de ella, sino de personas que conocieron mi historia de segunda mano. Una estudiante universitaria de Texas que dio que solicitó una beca porque yo le ofrecí palabras de aliento en un comentario de blog. Un hombre que dio que desenterró naranjas silvestres en Nuevo México y las plantó en su patio trasero porque creía en las segundas oportunidades. Una maestra que dio mi nombre a su clase cuando estudiaron la resiliencia. Ninguno de ellos quería fama, solo querían gratitud, y cada vez sonrió. Conservo una carpeta etiquetada como cartas en mi pequeño escritorio. No las releo mucho, solo lo suficiente para recordar que un solo acto puede resonar, que una sola vida puede expandirse hacia afuera. Ocasionalmente, veo su rostro en las noticias. Silenciosamente en un anuncio de una junta consultiva de inversionistas o patrocinando una organización de terapia artística. La describen como renacida o haciendo un bien silencioso. La gente habla de cómo se alejó de la vida pública, de cómo aprendió de sus errores. Un perfil se refirió a la bendición de su madre, aunque sin mencionar su nombre. No miro esos artículos por mucho tiempo. No es resentimiento lo que siento, es calma, porque algunas historias no están hechas para la transmisión pública. Algunas verdades tardan 2 años, y una pequeña semilla enflorece por completo. Un día, de pie en el fregadero lavando los platos, noté la sombra del naranjo extendiéndose por la ventana de la cocina bajo la luz de la tarde. Me detuve, plato en mano, y pensé, todavía esté creciendo. Esa misma tarde, escuché un golpe. Lily, ahora, de 9 años.
estaba en el porche con su bicicleta. Llevaba su habitual coleta desordenada y una camiseta estampada con un girasol sonriente. Abuelita, dijo, mami aún no ha llegado a casa. ¿Puedo quedarme cenar? Por supuesto, respondí. Pasa. Entró dando saltitos, me mostró su codo raspado, me contó sobre una pulsera de amistad. Hizo, preguntó si las naranjas eran para hornear. Sonreí, le ofrecí un tazón de fruta en rodajas. Gracias, dijo, mordiendo un gallo. El jugo le resbaló por la barbilla. Lo limpió suavemente y dijo. A veces, las cosas más dulces vienen de las semillas muy pequeñas. Ella me miró. Eres muy amable, abuelita. La abraqué. No porque tuviera que demostrar bondad, sino porque ella la merecía, y yo necesitaba sentirla. Y sino que, después de cenar, regresé al árbol. Lily se despidió con la mano y pedaleó, con la luz del porche parpadeando detrás de ella. Me apoyé en la cerca y toqué con la palma la corteza espera. Ense en la noche en puño puyo, en como una semilla rodó y se convirtió en un árbol más alto que la cerca. El crecimiento no siempre es ruidoso. Este regado bajo tierra antes de aparecer. Requiere agua. Requiere tiempo. Y a veces requiere un tipo de fuerza más silenciosa que la que aplauden en los discursos. A lo lejos, escuché a las cigarras empezar su himno nocturno. Mi pecho se llenó de caídas. Hace 2 años. No habría creído que terminaría aquí, en gratitud, en paz, con una nueva vida, que se sentía más grande que mi corazón roto. A veces me pregunto si ella piensa en mí, si recuerda el olor de las naranjas al amanecer, si suspira ante las flores de azahar en primavera, pero no me detengo en ello por esperar que alguien cambie. No es lo mismo que vivir tu propio cambio. Planta nuevas semillas en el jardín cada primavera. Girasoles, zinnias, hierbas. Cultivo patrones a paciencia. A veces, cuando Lily viene, le doy algunas semillas para guardar. Ella pregunta qué son. Yo le digo. Empieza con lo que parece triste. I say brota, dejado crecer. Una tarde, encontré una enredadera de cactus trepando por la cerca del patio. Nadie la plantó. Simplemente creció. La llamé superviviente. Y por un tiempo pensé en esa enredadera como yo, como todos nosotros que sobrevivimos a las tormentas, que pensaron que nos romperían. A veces escribo unas pocas frases. Un poema cuando el viento es amable. Una reflexión cuando la lluvia es slave. Los guardo en un cuaderno. No sé si alguna vez serán publicados, pero estoy bien con eso por publicar. No siempre es vivir. Le vivir lentamente, pacíficamente bajo la luz del sol y la luna, es la finalidad. No me escondo. Me hago a un lado, comisiendo que los jóvenes lleven la esperanza hacia adelante. Pero recordándoles en silencio que algunas historias, como los árboles, viven mejor cuando se mantienen firmes sin aplausos. Hace 2 años, habría pensado que el perdón significaba algo grande, una disculpa pública, un lazo reconciliado,
un escenario restaurado. Ahora veo el perdón como un jardín. No necesita público. Solo necesita espacio para que la semilla crezca, para que las raíces se afiancen, para que la vida vuelva a florecer. Si Madison alguna vez regresara, la recibiría, no porque necesite, sino porque las personas pueden, sana sin permiso, pero incluso si no lo es, ya he cultivado todo lo que estaba destinada a cultivar. Bajo el tranquilo dócil donde la verdad eco races, donde el amor vuelve dar fruto. Y donde el mundo por fin ve lo que nunca se vio. Y si escuchas, puedes oír su voz en el susurro de las olas diciendo, siempre estuve, todavía lo estoy. Bien bajo. Si esta historia encontró un lugar en tu corazón, si te recuerdo una voz que no has escuchado en mucho tiempo, o un amor que nunca se vio, incluso cuando el mundo se, entonces espero que te quedes un poco más. Suscribite a Grandma True Stories para más recuerdos que se niegan a ser enterrados, y más verdad hablada, en voz baja pero clara. Porque, cuando una abuela habla, el mundo finalmente escucha. Y algunas historias, especialmente las que intentarán barrar, merecen ser escuchadas.